byekebejja ekizibiti ekirambiddwa emu kasale 5 essimu ey'ekika kya Motorola nakizuula nti essimu eno yali ekozeseddwa okunoonyereza ng'era okunoonyereza kuno ebigambo ebikwata omubabiro byali masomero omubeera abaana abatanatuuka kusoma oba mwe bakuumira abaana abato, ebifo mwe bazannyira oba amasomero aga nasale, ng'era mu kunoonyereza ekisooka yateekamu okunoonya amasomero aganinaanye, ekyokubiri yateekamu ng'anoonyereza ku Kyanja Junior School, kirala yateekamu ng'anoonyereza ku Matugga Preschool, ddala yateekamu ng'anoonyereza ku Lam Kindergarten ne Daycare Center e Matugga, ddala yateekamu ng'anoonyereza ku Mom's Love Kindergarten ku Luguudo lw'e Ssemuto, ddala yateekamu ng'anoonyereza Edibet ECD ekifo ewazannyirwa ekyokuzannyiramu ekiri ku Kiti Road ekisangibwa e Matugga, ddala yateekamu ng'anoonyereza ku Golden Infant Kindergarten. Recovered from the suspect Onyum Christopher Okello. I wrote, this was the shirt. I wrote, this is exhibit 4. The knife with the markings Ming Feng and some blood, suspected blood stain, which I processed. I wrote, this is the short with the 3 stripes, the yellow stripes. I wrote, this was the exhibit, the label 19 and the down strips. I wrote, this was the exhibit. Nga musanvu ogw'okuna mwaka 2026 nafuna ebbaluwa ng'era kuliko foomu ya poliisi eriko namba 17 ng'eriko ebizibiti 40 ng'era biva ku peegi oba omuko ogusooka paka ku muko ogwokuna nga binnyonnyola ebizibiti ebiteekeddwa okuba nga byekebejjezebwa, era ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokuna omwaka 2026 twafuna ebbaluwa nga bagiwandiikira omukulu atwala ekifo ky'ekkeberero ng'eva ewa CID Kabalagala ng'esaba okwekebejja ebizibiti ebyo 40. Out of the 40, the letter was picking some out of the 40. Ng'ebbaluwa eyina byerondobamu ebiyina okukeberebwa mu ebyo 40, era nga ebbaluwa yali esaba okwekebejja ebintu 4. Ekisooka okuzuula oba ndagabutonde eyali ejjiddwa ku kizibiti ekyali kirambiddwako OK ne OKM byali bisangibwa ku bizibiti. Ekyokubiri okuzuula oba ndagabutonde eyali erambiddwa ku kizibiti OK ne OKM byali birabiddwako awantu wonna mu misango egyali gyaloopebwa edda. Ekyokusatu
okuzuula oba ndagabutonde okuva ku kizibiti ekyali kirambiddwa 4 ne 14 kasale 2 byali biva kwe gwe baali bajjeeko ekizibiti kye baali balambye ne OKM. Ekyokuna ebbaluwa yali esaba nti oba ndagabutonde eyali ezaali zirambiddwa 37 kasale 1 32 kasale 1 zaali zikwatagana n'endagabutonde zaali zirambiddwa 5 kasale 1 7 kasale 1 8 kasale 1 9 kasale 1 ne 14 kasale 1 era n'okugenda maaso okukola okwekebejja kwonna okuba kwetaagisa mu kunoonyeza musango guno. Okay. And what was your methodology in this analysis? My lord, the methodology which was used in the analysis of this exhibit followed the established laboratory standard operating procedures, which included specimen identification, DNA analysis, and the interpretation of the results. What is that? Repeat again. Repeat that. The methodology included the established laboratory standard operating procedures, which included specimen identification, DNA analysis, and interpretation of the obtained results from the exhibits. Okay, you can interpret that, just summarize. Mu bye nazuula birambibwa kuva ku serial number esooka nga kiraga nti ekizibiti ekiriko OK yali sample eyagibwa ku Okello Christopher Onyum era ng'ebyavaamu byalaga nti ndagabutonde eyo yali ya musajja eyazuulibwa. Ekyalambibwako serial number ey'okubiri eraga nti yekebejja ekizibiti ekyali kirambiddwako 3 kasale 3 ng'era gwali musaayi ogwali gujjiddwa ku mubiri gw'omuntu ogwali gulambiddwa 3 ng'era nakyo kyazuulibwa nti ndagabutonde yali ya musajja. Era serial number ey'okusatu kyali kizibiti ekyali kirambiddwa 32 kasale 1 nga nagwo gwali musaayi ogwali gujjiddwa ku mubiri ogwali gulambiddwako 32 kyazuulibwa nti ndagabutonde yazuulibwako nayo yali ya musajja. Serial number ey'okuna kizibiti ekyali kirambiddwa 37 kasale 1 nagwo gwali musaayi ogwakeberebwa ogwagibwa ku mubiri gw'omuntu ogwali gulambiddwa kizibiti 37 nayo kyazuulibwa nti ndagabutonde yali ya musajja. Serial number ey'okutaano kizibiti ekyali kirambiddwa 39 kasale 1 nagwo gwali musaayi ogujjiddwa ku mubiri ogwali gulambiddwa kizibiti namba 39 kyazuulibwa nti ndagabutonde yali ya mukyala. Serial number 6 kizibiti ekyali kirambiddwa 37 kasale 2 yali nyamejiddwa mu maaso ku mubiri ogwali gulambiddwa kizibiti namba 37 era nga eyo ndagabutonde teyavaayo bulungi kuba yali tesobola kukeberebwa kuzuulibwa kituufu. Serial number ey'omusanvu kizibiti ekyalambibwa 37 kasale 3 yali t-shirt eya kyenvu ey'essomero ng'eriko akatambaala akeeru akasibiddwa mu bulago. Nako bwe yakeberebwa kwasangibwako ndagabutonde nga ya musajja. Serial number ey'omunaana yali ekizibiti ekirambiddwako 37 kasale 4 nga yali mpale ennyimpi ey'essomero eya kiragala nga yerejiddwa ku mubiri ogwalambibwako ekizibiti namba 37 ng'era ndagabutonde yazuulibwa nti yali ya musajja.
serial number ey'omwenda ekizibiti 39 kasale 2 nayo yali nyamigiddwa mu maaso g'omubiri ogulambiddwa ekizibiti 39 era nayo ndagabutonde teyasobola kuvaayo bulungi. Serial number 10 ekizibiti ekirambiddwa 39 kasale 3 yali blouse enjeru erimu ebimulimuli ng'era yali egiddwa ku mubiri gw'omuntu ogulambiddwa ekizibiti 39 kwazuulibwa nti ekitundu kisobola okuba nga yali ndagabutonde ya mukyala. Serial number ey'e14 erambiddwa ekizibiti ekyokuna kaali kambe ng'era ebyaggyibwa ku kambe kono ne byekebejjezebwa. Akambe kano kaali kalambiddwako nti Ming Feng kwazuulibwako ndagabutonde nga ya musajja era ekizibiti kyekimu ekyo kyali kirambiddwako kizibiti 4 kyavaako kyalaga nti kyaliko ndagabutonde ez'enjawulo naye nga waakiri emu ku bantu abo bannannyini ndagabutonde ezo yali musajja. Serial number ey'okutaano kizibiti ekyalambibwa 14 kasale 2 lwali matondo ga musaayi agaggyibwa ku galubindi enzirugavu ng'era bwe beekebejja ndagabutonde yalaga nti kwaliko z'abantu abasukka mu omu naye nga ndagabutonde eyo yali emu ya muntu wakiri omu nga mukyala. Okay, take us to serial number 13. My Lord, serial number of the table 13, which is exhibit labeled OK. The cuttings from the stains on the OK-5. OK-5. I beg your pardon. Yes, what was it? The stains from the knee area. Read the complete sentence. Cuttings from the stains on the knee area. It's just an area. My Lord, that specimen gave us a mixed DNA profile with at least one male contributor. Okay, going forward, we are not going to have the Luganda interpretation. We have established that all of us here understand English. The accused person understands English. And only 3 people in the audience don't understand English. And the neighbors, people seated next to them, have been gracious. They are going to help them interpret for them. And this is also very technical evidence, which I don't think they will be able to follow. At the conclusion, we can explain to them. So I think that will help us move faster. Most obliged. Okay. Maybe, my Lord, on OK. On OK5, it doesn't seem to be complete. On page 13, Mr. Harelimana, can you explain to us what the cutting from the knee area is in your report? Do you have a full description of OK5? My Lord, the full description are in the specimen identification. That one is, it is on page 7 of 28, my Lord. That's where, that's page 7 of 28, which was a black trouser with 5 pockets with blood stains recovered from Onyum Christopher Okello. I wrote that was exhibit OK-5. Okay, let's proceed. What was the result from OK5? OK5
The first OK-5. OK-5. Yes. The cuttings from the stains on the knee area generated a mixed DNA profile. With at least one male contributor. Yes, let's go to serial. Try to move faster. Okay. Serial number 16, please. Serial number? 16. Serial number 16, which was 5-1. It was blood swab from the crime scene. My lord, it generated a male DNA profile. Yes. Specimen, serial number 17. 17 was 7-1. It had raw threshold DNA. Okay. We go to 19. 19, my lord, was exhibit 9-1, which was blood swab from the crime scene. It gave us a partial DNA profile. Yes. Any other? That's all? Okay. Take us to the conclusion of your findings. My lord, the conclusions are on page 19 of 28 of the report. Paragraph 18, my conclusion was there is strong genetic evidence for the proposition that the suspect Okello Christopher Onyum is the donor of the DNA obtained from exhibit 1. It is OK-4. My lord, OK-4 has had several specimens. OK-1, the first statement being the stains from the middle area of the left arm. Of That the is OK-4, not -1. I beg your pardon, my lord. Okay. He is the donor of the DNA obtained from exhibit OK-4. OK-4 is what? It had several specimens. The first statement was I beg your pardon. The first specimen was cutting from the stains in the middle area of the left arm of the shirt. Yes. My lord, still on OK-4, we had a specimen which was cutting from the stains on the wrist area of the left arm. Cutting from the stains from the wrist area
of the left arm. Of the left arm of what? Of the shirt. That is exhibit OK-4. Yes. My lord, on the same exhibit we had another specimen which was cutting from the stain from the left arm area near the shoulder of the shirt. All those specimens had the DNA of Okello Christopher Onyum. My Yes. lord, still on OK-4, the cutting from the stains on the collar area of the shirt, it had the DNA profile of Christopher Okello. Yes. My lord, exhibit 4 had a specimen swabbing from the knife handle. The swabbing from the knife handle, my lord, had the DNA of Okello Onyum Christopher. Yes. My lord, the specimen I have mentioned had the DNA of Okello Onyum Christopher. Okay, that is OK4, which OK-4, and then exhibit 4. Yes, the That is handle the of handle. yes, my lord. Okay. Yes, proceed. The paragraph 19 of the report, which is on page 20. In my conclusion, there is extremely strong genetic evidence for the proposition that body 3 is the donor of DNA obtained. Body 3 is the donor of the DNA obtained from exhibit 3-2, which was the swab from the face area of the body 3. My lord, body 3 also donated DNA from to exhibit labeled 3-4, which was a general swabbing of the squatter with the purple and red strips from body 3. Yes. My lord, paragraph 20 of the report, still on page 20. My conclusion was there is extremely strong genetic evidence for the proposition that body 32 is the donor of the DNA obtained from exhibits body 32 donated DNA to the exhibit 5-1 Which was a swab taken from dry suspected blood stain found in the school compound. My lord, picked from the stains in the school compound. My lord, the same body 32 donated DNA on exhibit 32-3,
which was a swabbing from a yellow shirt which had markings Early Childhood Development Program in front. It was recovered from body 32. Lastly, my lord, body 32 donated DNA on exhibit 32-4, which was a swabbing from the green short with 3 yellow stripes. Yes. My lord, paragraph 21 of the report. I concluded that there is extremely strong genetic evidence for the proposition that body 37 donated DNA body 37 donated DNA on exhibit 37-3, which was a yellow school shirt with a white handkerchief attached to the neck. It was obtained from body 37. My lord, body 37 also donated DNA on exhibit 37-4, which is a green school short recovered from body 37. My lord, Yes. Paragraph 22, which is on page 21 of the report, I concluded by saying body 37 cannot be excluded as a donor contributor to the mixed DNA obtained from exhibit OK-5, which was OK-5 is what? the specimen was cutting from the stains on the knee area of the black trouser with 5 pockets. In other words, my lord, the DNA of body 37 was found on the trouser obtained from Okello Christopher.